আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। এখানে যে পাওয়ার সাপ্লাইটি দেখছেন, এটি ম্যানুয়াল ব্র্যান্ডের এসএমপিএস টাইপ পাওয়ার সাপ্লাই। ইনপুট 100 থেকে 240 ভোল্ট এসি, 50 থেকে 60 হার্জ এবং এর আউটপুট 24 ভোল্ট 4 অ্যাম্পিয়ার। এই পাওয়ার সাপ্লাইটির সমস্যা হচ্ছে পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে এটার ব্রেকার ট্রিপ করে। এখন পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনাকে রিপেয়ার করে দেখাবো ইনশাআল্লাহ। চলুন কাজ শুরু করা যাক। এখানে আমি পাওয়ার দেওয়ার জন্য সিরিজ লাইন ব্যবহার করেছি। পাওয়ার দেওয়ার সাথে সাথে দেখছেন সিরিজ ল্যাম্পটি ফুল জ্বলে আছে এবং এর আউটপুট 0 ভোল্ট, আউটপুট নাই। চলুন পাওয়ার সাপ্লাইটি খুলে দেখা যাক